All right. Let's do some. Let's do this. Mm-hmm. Load. Quick load. Load. We're in chapter 1. Okay, good to know. Let's see here. In any case, there's nothing we can do about it now. It's time for Daru and I to head to Daibiru. There is going to be a seminar at ATF and we have to be there. It is part of our studies at Tokyo Denki University. Summer credits, basically. We have to attend the seminar and write a report. Come to think of it, what's today's seminar about, again? I looked it up before the summer holiday began. I should have written it down. ご覧ください。秋葉原駅前のビルに謎の巨大物体が墜落しています。Oh. 現在、警察による規制が敷かれ、ビルの前まで行くことはできませんが、遠くから見る限りでは、墜落した物体は人工衛星のように見えます。As we cross over paths that connects UPX and Daibiru, I look down to see a huge crowd of people moving through the plaza. There are even some garishly dressed young men and women, the sort you don't usually see around Akiba. Everyone is walking towards the main street, which is still cordoned off. ダルはラジカンに見物に行かないのか？どうせ行っても見られないっしょ。もちろんネットに上がってくる情報にはほぼ目を通してるんだぜ。アットちゃんのスレ数100超えたし、勢いすげえ。You know, I'm really sad about dropping my UPA. It's worse than last year when I missed buying Fatty Gero Froggy. Both of these answers are so evil. I feel like this is definitely not one we should take. Oh boy. No point, can't get close. I've been following the news online though. There's already 100 threads about it on channel. It's huge, man. Oh, so that's why he was staring at his phone earlier. We enter Daibiru and take the elevator to ATF Assembly Hall. ああ、涼しい。生き返るぜ。あばばばばばばばばばばば。 Unlike the lab, Daibiru has air conditioning. Yet another reason for our diligent participation in the seminar. 電話レンジカッコ仮の件だが、俺は答えを導き出したかもしれん。そのカッコ仮ってめんどいからいい加減やめるべき。
I won't give in that easily. Even if no other lab members used name subject to change, I will carry on until the day we decide its true name. そんなことは今はどうでも Now いい is not the time. お得意のとんでも理論でもひらめいちゃったん？何を言うか俺はいつもこの世の神羅万象すら超越したあらゆる可能性について思考を巡らせているのだ。とんでもとか言うな。神羅万象を超越ってつまり何でもありってことじゃね？理論ってレベルじゃねえぞ。ダビオ、電話レンジカッコ仮はシュタインズゲートを開く鍵だという気がするのだがどう思う？ Oh boy. そのシュタインなんとかってところからして意味不明なわけだが The chime signals our arrival on the 5th floor. The elevator doors open slowly. As we step out of the elevator. Catching! I bump into someone. I quickly grab the person's shoulder to keep them from falling. すいません。Uh-oh. Girl, and I recognize her. You! Possible! Chills run down my spine. I stare at her face in disbelief. I saw this girl just 3 hours ago. Akisu. 何 There's か something wrong. Teresa frowns and tries to back away, but I don't let go of her shoulder. That's evil. My grip tightens. 貴様は死んだはずだ。なぜここに？しかも There isn't a single blood stain on her clothes, and they are the same ones she was wearing when I found her. Only a serious wound could have produced that much blood. Or tomato sauce. Yet as far as I can tell, she's completely uninjured. 無傷。痛い。離して。Lisu pushes me away. Then she shoots me a very glare. I realize that I'm gaping in disbelief. 何なの？無事だったのか？怪我は平気なのか？いやそんなはずはない。マキタクリスは何者かに刺されて血まみれで。またその話かよ。Daru interrupts. Wait, there's something strange about what he has said. またその話とはどういう意味だ？だって1週間前にも僕にそんなメール送ってきたじゃん。メール？俺が？何をバカな。マキセ・クリスが殺されているのを見たのはほんの3時間前だぞ。ちょっと勝手に殺さないでくれますか？私ピンピンしてますんで。そういえばあのメール変な感じだったな。送信日時が1週間後になってた。つまり未来から来たっつうか。未来から来た？ネットで妙な考察サイトでも見たのか？誰？お前がとんでも理論を言い出すとは珍しい。違うがな。確かにメールの日付は1週間後の28。あ、そっか。28日だから今日じゃん。Daru pulls out his phone and shows it to me. He's right. The email was sent from my phone. He received it on July 21st at 12:50. But it was sent on July 28th at 12:50. It was split into 3 mails. Someone stabbed. Dead back is a Lisu. Don't.
Why did I send such a short message in 3 parts? And it looks like the 3rd email got cut off. I do recognize the content though. これは3時間前に誰に送った This is the email I sent you 3 hours ago. But I sent 1 email, not 3. There should be more text. Did Daru really get this a week ago? 興味深いわね。 Suddenly, Chris is standing next to me, peering intently at the screen of Daru's phone. Oh, right, the email's not important. Well, maybe it is, but not right now. The real question is, why? Why is she still alive? Is she an illusion? No, an evil spirit. Am I haunted? I don't believe in such unscientific drivel. I am a mad scientist. I timidly reach out to Chris's face. Okay. In silky, quite the category. What? ある。実体がある。 Of course. やはり Yeah, this is 幽霊だというのは考えすぎか。 still lovely. オカリン、まずくね。 Such softness. Dead bodies don't feel like this. Not that I've ever touched one. おい、 Wait a minute. Shoulder touched when I bumped into her coming out of the elevator. I even grabbed her shoulders before being... And I still doubted that she had substance? That's just proof of how confused I am. If she's alive, then what did I see back at Radicam? What was that scream I heard? Were they hallucinations? Just like that mass disappearance? That's right. She was stabbed. Maybe she's just hiding her wounds. I said good day, sir! And what's up, Absalom? How you doing today? This requires further investigation. I grabbed the ammo for her blouse and slowly lifted. 己は警察に突き出されたいのか。 Obviously. 俺は真実を知りたい。 I just want to know the truth. Oh my god. I stare straight back at Chris as she trembles with anger and lifts her blouse a little higher. 何が真実よ、この変態。バカなの？死ぬの？ He obviously wants to. ルイスちゃんの名台詞。来たこれ。 Daru shouts something silly, but I ignore him and press Chris. 俺は確かに見たのだ。まさかあんた、今私の下着を。 この手の目がそうではない。 Earlier this afternoon, after Dr. Nakabachi's presentation, someone killed Mikasa Kurisu and left her in a pool of blood. I carefully explained everything that I saw. ドクター、中バッチ。オカリン何言ってるん？中鉢の発表会なら中止になったじゃ Oh ん。 boy. 中止？そう、人工衛星の墜落で。 Something's wrong. Our stories aren't matching. It's the same thing that happened right after I saw the mass disappearance. Mayuri's story didn't match mine. I need to know. Am I caught in some sinister plot? Is this another organization conspiracy? No, you just moved in timeline. Or line. ちょっとあなた。PM? 我が名は法院京馬だ。違うよ。全然違うよ。It's so good. 法院さん、今の話詳しく教えてほしいんですが。 あ
But I still don't understand why my memories don't match everyone else. I doubt that I can give her a good explanation. Just then, an older man steps out of the assembly hall. マキセさん、そろそろ時間ですし、始めましょう。はい。 Rizzo glances at me one more time, then sighs and heads towards the small conference room. オカリン、とりあえず僕らも行こうぜ。行くとはどういう意味だ？講義を聞きに来たんだろう。Ah, that. Daru follows after Chris. Did she come to attend the lecture too? Strange. Why would a girl genius like Chris need to attend the lecture like this? Well, probably because she is lecturer. The girl genius didn't come to attend the lecture. 今日は私のような若輩者の話を聞きに来てくださってありがとう。 Exactly. 講義をする方だったのか。Giving the lecture. Yes, definitely. Japan's famous girl genius, Maxe Kurisu, who had her thesis published at a tender age of 17. According to Daru, she turned 18 a few days ago. I first heard about her when Daru pointed her out in a gossip magazine article. That's when he told me that she was going to be a guest at ATF. I'd forgotten all about it. こういうのは初めてなので緊張してますが、ガチガチなのは多めに見てください。どうぞよろしく。 The audience is pretty mixed. Doesn't really sound like it. It's mostly students like us, but there are also a couple of professors. Ah, okay. And Kurisu just gave me a shock look. What did I do? You're serious? You don't know what happened? When I return her stare, she quickly averts her eyes. I don't care if she's a genius or whatever, I still don't like her. She may have these people fooled with her timid girl act, but I learned at Radican how cunning and aggressive she really is. Even if her murder was some kind of hallucination, my judgment of her character is still correct. 今回タイムマシーンをテーマに話してほしいと言われまして、正直専門外なのですが、頑張って話してみようと思います。タイムマシンか。最初に結論を言ってしまうと、タイムマシンなんていうのはバカらしい代物だということです。Oh boy, that went fast. Every member of the audience, not just Kurisu, is startled by my interruption. Perhaps I'm being slightly rude here, but I'm not one to just sit and listen to some genius girl's drivel. Hey. タイムマシンが作れないと決めつけるのは早計だ。オカリン、無茶しやがって。Even Daru doesn't. Sitting at my side, Daru throws me a small salute. ATF staff are approaching, probably to keep me out. Perhaps I got too carried away. Oh no, shit, she said one sentence. まあ、はい、いいですよ。ディスカッション形式の方が話も弾むでしょうし。Thanks to her proposal, the event staff refrained from escorting me out. She sounds a little pissed, but let's not mind that. でもその前に、私の考えを話させてください。これまで世界中の科学者たちがタイムトラベルについての理論を提唱してきました。主な理論だけでも11に及びます。What are the major theories of time travel? I have heard about the cosmic string theory at least. Really? 中性子星理論、ブラックホール理論、高速理論。Black hole theory, light speed theory.
タキオン理論、ワームホール理論、エキゾチック物質理論。宇宙ひも理論、量子重力理論、セシウムレーザー光理論、素粒子リングレーザー理論、ディラック反粒子理論。Not bad. Perhaps Max Kirisi is a worthy rival after all. でも、それらの理論はいずれも仮説の域を出ません。場合によっては、11個の中の別の理論によって否定されているものさえ。Of course they contradict each other. では12番目の理論が発見されたとしたらどうかな。13番目の理論によって否定されるかもしれませんね。Dang, she twisted my question and used it against me. Touche, Genius Girl. Kappa. Suddenly, I feel eyes on me. Some puffed up professors are giving me hard looks from across the room. Maybe I got too carried away. I don't want to risk losing my credits. I should back off for now. ちなみに、未来へのタイムトラベルなら今すぐにでも可能ですよ。アインシュタインの相対性理論によればね。例えば、今すぐ羽田空港に行って、そこから沖縄行きあたりの飛行機に乗ればいい。目的地に降り立った時、その人は10億分の1秒くらい私より未来に進んでいる。移動する速さが高速に近づけば近づくほど時間は遅く流れる。それが相対性理論ですから。極論を言えば、光と同じほどの速さで走ることができたら、流れる時間はその人だけ半分になるわけで。24時間その速度で走り続ければ、周囲では48時間が経ったことになるから、丸1日分未来へ飛んだことになるんですよ。鳳凰院京馬さん。I'm doing my best to hold back, but it looks like Max Chrysis wants to pick a fight. I wish that she hadn't said that name in front of so many people. It's too great a risk to let others know my true name. それはへりくつではないかな。 Our professor calmly makes an objection. True, Max Chrysis' example isn't strictly time travel per se. But I never expected an older man, a professor at that, to refute an 18-year-old girl. Maybe he's just testing the genius girl's resilience. そうですね。 The genius girl readily concedes the point. If she were a normal 18-year-old, it would be impossible for her to be this calm in front of all of these people. A normal 18-year-old would panic when refuted by such a distinguished-looking professor. Really? Why? And yet Marcus is giving off an aura of gutsiness that says, I can't take this guy on. では過去には行けるのかな。 Then what about going to the past? 過去にだって今すぐ行けますよ。夜になったら望遠鏡で空を覗いてみてください。何万年も前の光を見ることができるでしょ。それもへりくつですよ。まあ、今までのは前を。 Well, I was just getting started. Was it just me or did Kurisu look a little nervous just now? 例えば実際に皆さんが体ごと過去や未来へ行くことができるようなタイムマシンを作るには、まず何が必要か考えてみましょう。代表的なところだと宇宙紐理論かワームホール理論かな。宇宙紐というのは超巨大な質量を持つ紐みたいな形のひび割れです。
A string-shaped crevice? That must be how they enter our universe. But do cosmic strings really exist? ひびの幅は素粒子と同じぐらいで、長さは最低でも銀河系と同じくらいと思っていただければいいです。これは巨大な質量であるがゆえに時空を歪める性質を持っているんです。その歪んだ時空を紐を中心にあなたがぐるっと一周すると360度以内で回りきることができる。要するにワープみたいなことができるということ。これ時空の角度欠損って言います。角度欠損しているところを通過するとそこは欠損しちゃってますので通過時間はゼロになる。これを応用して宇宙紐が高速に近い速さで運動しているとき、相対性理論により宇宙紐の時間は周囲より遅くなるから、歪んでいる角度欠損の領域を通過すると本来ゼロだった通過時間がマイナスになる。つまり通過後の方が過去になっているわけで、2本の宇宙紐を使って空間欠損ジャンプを行い元の地点まで周回するように戻ってくると、ちょうど周回を開始したのと同じ時間に戻ってくることができる。ざっくり言っちゃうとそれが宇宙紐理論によるタイムトラベルです。ちなみに誤解しないでほしいのは、宇宙紐理論は超紐理論とは別物ということです。というわけで宇宙紐理論で過去へ行くために用意するものは3つ。その1、宇宙紐。これは2つ必要です。ちなみに宇宙紐って生まれたばかりの宇宙にしかないという過程なので、探すのはかなり骨が折れるかも。その2、仮に宇宙紐を見つけてきたらそれを光に近い速さで運動させるためのエネルギーが必要です。銀河と同じ長さのひび割れを光並みに加速させるにはどのくらいのエネルギーがいるんでしょうね。少なくとも1.21 ジゴワット以上なのは確かです。 This earns a few shekels from the audience. その3、宇宙紐があるところまで行って戻ってくるための宇宙船。タイムトラベルする人はこれに乗らないといけません。どうです、法王院さん。宇宙紐理論でのタイムトラベル、挑戦できると思いますか？ Like that's even possible. And why the hell is she addressing me? I wasn't even the one who heard this time. He says, 法王院さんは宇宙紐理論には挑戦したくないようです。 looks like Hohen's and as well. Oh, this is good. だったらもう一つ例に挙げたワームホール理論はどうです？こちらは宇宙紐理論よりはもうちょっと現実的かもしれません。ところで法王院さん、ワームホールってどんなものか知ってますか？ No, don't ask me. I'm trying to hold back here. Since I've been challenged, though, I can't leave the question unanswered. 空間に開いた抜け道のようなものだろう。ね、そうです。Phew, I got you right. I sigh inwardly in relief. 2つの穴があって、それはトンネルでつながっている。トンネルは通過時間ゼロで通り抜けられる。2つの穴がどれだけ離れていてもね。だけどここで残念なお知らせ。ワームホールのトンネルは超重力がかかっていて、開通すると同時に潰れちゃいます。だからかかる重力を無効化するために何らかの細工をしなくちゃダメなの。いわゆるエキゾチック物質。これはマイナスの重さを持つ物質で重力に反発するんです。
Maybe not. Oh, Jesus, I'm forgetting here to actually do the speaking part. Maybe not. I can't even begin to imagine what it would be like. Princess raised her right fist. こうやってむぎゅーっとグーを作ってる状態がワームホールのトンネルです。ここを通るためには手の中に私が握ろうとする力に反発する何かを作ってむぎゅーっとできなくしないとダメということですね。Princess opens her fist. エキゾチック物質を注入してワームホールを安定させれば瞬間移動が可能になります。でもタイムトラベルをするにはそこからもう一手が必要。ここでは仮にワームホールの入り口側の穴がこの秋葉原に、出口側にある穴が LA にあるとしましょう。まず LA にある穴を光に近い速さで宇宙の果てまで飛ばしちゃってください。そして果てまで行ったらすぐに LA に引っ張り戻す。相対性理論により光の速さで動くと時間は遅く流れる。 LA に戻ってきた穴は秋葉原にある穴よりも過去にあるということになります。というわけでその状態で法王院さんがワームホールに飛び込んだら数年前の LA に行けるでしょう。でもこの時点ではまだタイムトラベルをしたことにはなりません。疑似的なタイムトラベルです。いわゆる浦島効果ね。重要なのはこの後 LA から秋葉原にもう一度ワームホールを通って戻ること。そうするとその通過時間はゼロなので法王院さんは数年前の秋葉原に戻ってくるわけです。これでタイムトラベルは完了。ワームホール理論に必要なものは宇宙紐より楽ですよ。その1、ワームホールそのもの。この宇宙のどこかにもしかしたらあるかもしれません。見つけた人はまだ誰もいませんが。その2、ワームホールの穴を光並みの速さで宇宙の果てまで往復させることのできるエネルギー。その3、エキゾチック物質。ちなみにこれ実在は確認されてません。So, implementation of either one would require a ridiculous amount of effort. バカらしいと最初に言った理由は分かってもらえましたか？タイムトラベルの理論はどれも思考実験です。それらの理論からでは実際にタイムマシンを作ることはできないということ。それが私からの回答です。もっと簡単なものはないんですか？例えば机の引き出しを開けるだけで使えるものとか。ないですね。 Firm declaration. 結局現代の物理学じゃそこが限界。10年後にはどうなってるか分かりませんが。それに仮にもっと簡単に過去へ行ける方法が発見されたとしても実際に行けるとは限らない。因果率に関する根本的な問題が解決されていませんから。 So causality have not yet been solved. PG? タイムパラドックス、質量保存の法則。 The mass of the entire universe is constant. If a time machine traveled from the future to the past, there would suddenly be the extra mass of the time machine and its pilot in the past. I remember reading in a book, not a terribly reputable book, but still that's such a violation of mass conservation would put the universe in danger. It didn't say what kind of danger though. 質量保存の法則を宇宙のようなマクロレベル、あるいは原子や素粒子などのミクロレベルの仕組みに当てはめるのは誤りです。 What? Is that true? She is laughing at my reaction. That little. Yeah, how mortifying! あれは化学反応に対する法則でしかないから、現代物理学においては全く成立しない。
から U は生み出せますから。 Wow, that's pretty amazing. では何が問題となるのかね。タイムパラドックスはタイムパラドックスでも親殺しのパラドックスの方です。 The grandfather paradox. Oh, that thing where you kill your own ancestor before you were born? そのパラドックスの解が導き出されない限り、タイムトラベルは実現できない。絶対に。殺さなければいいんじゃないの？ What if you just don't kill them? そんな単純な問題じゃありません。SF 映画と同じように考えるのはとても危険です。あなたが消えるだけじゃ済まされない。 Really? It doesn't seem that dangerous. Nice. 矛盾が生じることは因果律の崩壊、相対性理論の崩壊、さらにはこの世のすべての物理法則の崩壊を意味するのよ。パラドックスは理論上の思考実験に過ぎない。現実に起きることはないし、起きてはいけないことなんです。だからたとえ 0.00001% でも起きる可能性のあるどんな行動も絶対に実行には移せない。そう考える方が自然じゃないですか。多世界解釈や自己無矛盾の原理っていう抜け道もありますが、個人的にはファンタジーすぎると思うので Self-consistency principle. 認めたくないですね。 Nice. Wakabe is being owned. I grind my teeth. The protagonist. When I see Makise Kurisu looking at me with her composed expression, I avert my eyes. Looks like I have no choice but to concede. Makise Kurisu truly is a genius. I ended up listening to all of Kurisu's lecture at ATF. After the two time travel theories she introduced at the beginning, she explained the rest with equal eloquence. She seemed a little nervous at first, but that quickly changed as she spoke. By the end, it was an impressive lecture. So impressive that you wouldn't think it was an 18-year-old's first time. She did well to respond to my malicious questions with sarcasm. She's got guts. Wait, why am I praising her? Damn it! Leaving that aside, I saw Makise Kurisu dead. And yet she is alive. My memories don't mesh with reality. And not just about Kurisu. My conversations with Daru and Mayuri didn't make sense either. Everything would be solved if I just told myself that what I saw was a dream, an illusion. It never happened. But never say never. This leaves me with no choice. After parting ways with Daru at ATF, I head to Yanabayashi Shrine. I need to get exercised. I seriously doubt that Makise Kurisu at ATF was a ghost. Regardless, it is natural to seek an exorcism after such an experience. I'm Japanese, it's in our blood. Yanabayashi Shrine is located on the other side of Kanda River. To find it, enter the first side road after crossing Manseibashi Bridge. It's a very small shrine that doesn't fit with the surrounding multi-tenant buildings. Kanda Myojin is the first famous shrine in Akiba, but I deliberately chose this one. The shrine is so small, you could easily miss it if you weren't looking. Regardless, I can hear the chirping of cicadas from the trees growing here. There are two girls standing in front of the main building. One of them is Mayuri. The other is the docile-looking beauty in tradition Miko attire. Urushibara Ruka. A stunning example of feminine charm and grace. Lips delicate like cherry blossoms in bloom. The essence of Japanese beauty. The chief priest's son. That's right, son. Yes.
Lovely in every way, but he's a guy. 岡部さんこんにちは。 Welcome, welcome to, welcome to Genderbenders, Captain. Good afternoon, Okabe-san. He bows his head. Wow. The voice of a girl, the mannerism of a girl. More feminine than any girl I know. But he's a guy. Taller than Mayuri, yet also slender. But he's a guy. Looks stunning in Mika robes. But he's a guy. Holding a bamboo broom, apparently in the middle of cleaning room. Cleaning, but he's a guy. It's almost evening, yet still hot as hell outside. But he's a guy. Damn, Shikadas won't shut up, but he's a guy. Yeah. ルカ子よ、お前、俺が与えた刀をどうした？ He's a friend of mine. I call him Lukeko. It's pronounced with a kind of... I cannot do that one. It's a kind of like a mix between an L and an R. It's completely impossible for me to even get it right. So most people just call him Rukeko instead of Lukeko, since they don't use L's. Or barely L's. It also happens that Rukeko and Mayuri are classmates. I learned that fact after I had gotten to know him. Rukeko is taken aback by my sharp question. He starts fidgeting with a flushed face and tears in his eyes. 妖刀サミダレのことですよね。 Oh, Demon Sword Samidare! そうだ。あれはお前の力を制御するためにやったのだぞ。秋葉の Smells like で買 hamburgers. ったやつでしょ。980円だ。 Blade works right. マユリ、それ以上言うと奴らに消されるぞ。その件については口を出すな。消されちゃうの？おかり、心配してくれてありがとう。でも、奴らって誰かな？ I ignore Mayuri's question. それでルカ子、妖刀サミダレはちゃんと使っているのか？はい、1日1回は素振りを。あれを持ち、精神ざんまりを極めさえすれば、お前は己の内にある邪悪な炎に焼かれずに済む。 Demon Sword Samidare. Maybe an imitation sword. But that is only the form it takes to hide from the world. When one worthy to wield it appears, it unleashes its true power. I got the power! And it was on sale for only 980 yen, tax included. 9! あんな素敵なものをプレゼントしてもらえて、岡部さんには感謝しています。俺は岡部ではない。おかえりだよ。ごめんなさい、京馬さん。分かればいいのだ。では合言葉。エルプサイコンガリウ？ Kongaro! 違う、コンガリュウではなくコングルー。 Kongaro! はい。エルプサイコングルこれでいいですか？ Tokiko smiles happily as I nod. ありがとうございます。 Such a lovely smile. But he's a guy. I just love that part. The way that he even makes a kind of like almost a poem that we can basically draw, but he's a guy. ちょっとドキドキしてきちゃうよ。まゆりちゃん、
想しないで Jeez. Though we do have a master-disciple relationship, I, Ho and Kyoma, have gone to great lengths to brainwash, teach Rukaku about the evil conspiracies that rule the world and how to resist them. That stuff about the demon sword Samidare is part of that training. However, hamburgers are ready. So I'll be back in 10-15 minutes, and after that we will continue more with this game.